Okutegatako ku Kayiira Motors nze Edwin Kaumachinarwa ndi waneno ku Kayiira Garage. Tugenda sika n'omukulu Moses Kayiira atunyonyole ku nsonga ezikwatana ne Gearbox. Omanyi lwaki kirungi nnyo okukozesa ekozeeko? Obadde okimanyi nti basobola ogikanika? Obadde okimanyi nti bayinza okubba ng'akaafudde kati n'ennyo bwe kati? Kayiira agenda bitunyonyola lwaki Gearbox bwefuna obuzibu emotoka tesobola kuba ng'etambula. Wenywereze ku Kayiira Motors, likinga, commentinga, subscribinga, kukona kukade wali mu nsonda. Bajja kuweereza buli video gye tunaateekangayo ku Kayiira Motors ku YouTube ne ku Facebook. Ojja genda maaso n'okumanya bingi, tojja kuddamu kufuna buzibu ku motoka yo. Yes, we are now at Kayiira Motors, Uganda's lead car assembling experts. They make for you all varieties of vehicles, inclusive of Uganda 1, Uganda 2, Uganda 3, and so on, plus a new pickup that we shall unleash to you very soon. We are now on a car known as... Oh, happy to see you. This is Mr. Kayiira, the mastermind behind all this knowledge that we are seeing. So kulaba ono ye Kayiira gwe tuli naye ye musajja akagezemu nnyo ali emabega w'emirimu gino gyonna eminene. Abanye bampisa Kayiira Moses nga nsangibwa ku Kayiira Motors ku Sama Road and used to go academy. Wano woka wekifo emu Uganda kyasoose kubanga kiyigiriza abaana nga bakanika nga basembolinga n'okukola emotoka ezaabwe. Era ensonga kino kirungi nnyo tulaba nga mu Uganda muno kikinde kubanga kiddibwako. Omuntu nzo kubanga omaze mugaji emyaka 15 ngira otajja mu Gearbox okyasumulula engine okyasako brake eya mirimo gy'abantu ba myaka 2 ekwegamba gwe kati awo wavaawo dda okusenza ku experience banga limaze mu workshop nalina okwongera okulaba nga nva mu lubu lw'abo abetuyigiriza nembanga emyaka omaze emyaka era kino nkikiriza amanika banaffe tulina okukyusa ku nkola tuveeko ku grade emu tudde ku ndala okusoma kubanguka yongerako kaza ino bango oyiya nemoka bajinkwera nimaze myaka 10 kanika kali nzizaako ki ono banga oyize kino kipya chozaako nga kiyamba abantu nga kikuyamba. Yes, I will start by introducing myself. I'm called Kayiira Moses, founder at Kayiira Motors and Academy located on Salama Road. It's an established place with all the training and essential expertise needed by Ugandan mechanics. One cannot learn mechanics for so long, to an extent of even 15 years, when you cannot even remove or repair a gearbox. That's not right. You should have left such levels. So, I appeal to all Ugandans to try as much as possible and advance in all that they do every now and then. You should be very improvative and innovative in all that you do at all times. Kusalawo otuyize eri pickup gy'otusuubizaako kubanga essaawa yonna oŋŋambye ogenda banga ogireeta ensi egirabe. Naabanga okanika nkumaze mu bbanga ddene nga mu Gearbox mu yingini sinta ebisikoze. Okujja okanika zinemoka empyaka ezijja ogenda obalamu nga okanika Gearbox nga sente ziggwawo zinkanaaguza Gearbox empya n'osalawo ogula Gearbox endala nenga twatuzikanika nnyo nga zinalabika. Nze Edwin Kaumachinarwa ndi n'omukulu Kayiira. Emotoka eno sigiraba mu Gearbox yafudde. Emotoka eno bagigayalira yafa siri y'omu Gearbox ekwata hydraulic ebeera ku converter nefa hydraulic n'ayiika niwayo tekimanyi n'avuga hydraulic naggwamu nesiriza munda ebyuma. Yasize ebyuma nga avuga uvuze mpaka giya nga yeggunda giya nga tekyasimbula amaanyi nga kiggwa tusalawo ajja tukijjemu tuteekemu Gearbox endala. Gearbox eno yeri watugirabeko weeri kumpi wano. Gearbox yeneevuddemu. Oh, yeneevuddemu. Gearbox yeneevuddemu. Okay, obadde otugamba nti eno yafudde ki? Kati siriwo eno yekwata hydraulic kubanga munda muno. Eno gye tuyita converter eyingira mu oil pump. Kati eno bwebanga eggwedde wano eno siriwo eno eba tekyagikwata hydraulic agenda ayiika nekiyala nti eno siriwo yalabba budde bwona ekalambala olina okukyusibwa
n'otekamu sindala empya nono adoki naba ngataswa kuyiika naye adoki budwayiika nga mulimu ebikopo mulimu plates nyakubuka balaga obusirira emoka ebeera tikyasimbula Gearbox ekyazifanya ebintu bingi nti bwolawo nnyo oba nga ovuzanya ebbanga adoki nga si mulungi munda afuuka ettaka bebisejja nebikwata nebizibikira nga oil pump tukyasobola kumupampinga kugenda walina kutambulira ekivaamu nesiriza munda ate neyo enane oil filter enena oil filter yadoki filter yesengejja obukyafu abasinga bajerabira mulimu papula muno munda bwebukunyuuka oba nebekwata omulimu gwebukola oba tukyakukola nga buzibikira adoki tatambula bulungi kugenda walina kugenda kasita adoki amisinga natagenda walina kugenda Gearbox complete ebeera kufa bwefa Gearbox ntugijjamu mugijjamu tugisumulula tusobola okugikola oba okufuna endala. Does that explain the reason as to why you have unleashed to us the new Uganda 3 pickup model, Mr. Kayiira? We used to repair all gearboxes, but they seemed costly, almost equivalent to a new one, so it was better to improvise for new solutions. I'm Edwin Kaumachinarwa, and we are with the Kayiira Motors. But how comes I see no gearbox in this car? Yes, this vehicle was neglected and it lost the gearbox seal, thereby causing the hydraulic to leak, and as such the other parts were burnt and thereby damaging the gears. After all, they kept driving it continuously, weakening it, and eventually the owners decided to surrender it to us to refill it with new gearbox. Where is that gearbox? Can we have chance of seeing it, please? Oh, here it is. You were saying that what's wrong with it? Yeah, now this seal is the one that holds the hydraulic. This one is called the converter, which enters into the pump. It is a rubber seal which should always be changed every now and then to have it perfect its task. Whenever the hydraulic pours, it affects the igniting process of the entire vehicle. Another thing is that whenever the hydraulic overpowers continuously, it solidifies and the oil pump can no longer pump oil to the other parts. It affects the mechanism process as well. This one even has got an oil filter that helps in filtration, has paper materials of which if they are destroyed, then they block the entire system, and of which if the hydraulic does not flow well, then the gearbox should be just spoiled there and then, and we are supposed to remove it and repair it all, even replace it. Gearbox zino ngaba Kayiira muzikanika. Gearbox zino tuzikanika okusinzira ebintu byifudde munda. Obadde banga siba amanyi nnyo so bokanika. Ne obuzibu obusinga tulemesa. Nti balina Gearbox zino za second hand zabaleeta. Nga spare gwotadde munda. Ogenda omumbala mu sente nga yenkanakana naye nagoza Gearbox ya second hand. Isonga lwaki abakasitoma abasinga obungi bateeka mu ki Gearbox ya second hand. Ne beba nga yingini ogenda obalamu nga yingini sente ezigwa nyine empya nga bo osibye iyo oba mu kwota awo bereyo oyina kugisiba busibi. Kati entugijjemu nyinwayo agoza Gearbox ya second hand etaddemu. Muzizaamu endala mbadde nsuubira nti kati kemuzaamu mugenda kuzaamu ate Gearbox empya tukweguliddwa. Lwaki ate tuzaamu second hand? Gearbox empya gyeziriza eza nga tukanko moka nange mukaveera naye obuzo buliwo nti ebeera ya bbeeyi. Ogenda ogituusa wano e Kampala nga sente zibagitunda zigula emotoka namba gyovuga. Mu Kampala teziri mu kyogamba nti wetaaga ntumye ejje nga Kayiira. Muno mu Kampala temulimu ayina Gearbox mpya ya brand new. Gamba be babadde babalimba nti baziina
babadde babafera Gearbox goyinza otubuulira amazima eyinza osanga lino empya olina kutumya ntumye ne bagireeta wano kubanga bantu batono nnyo oyinza ogigula bantu 100 mu Uganda kuliko omuntu omu asobola okugula gearbox eno nga mpya aliko omuntu omu kubanga zino zo abachina baleeta banamanyi okuzikola abachina tona kuzikola zikyali mu Japan mwokka kubanga tezina market nyingi nnyo omuchina akola ekintu kirina market ngala ezashigege ezo zo azikola mu nkola empya nenga ziwangala nnyo banga ziba mu Taiwan nga si nnungi naye gearbox original ngene Japan ngola bamuloke eno teri wana atajugula najiteka mu kaye sente ezigula kankana ne motoka eno nga bwenkana value gamba obanga aguze motoka endala kati kyemukola mwenga Bakayiira mubaguza second hand nga tekoze ko wano bana wano mweziri mulimu batunda mwezi accident mumo nosanga olinga tinga atingere nga gije nga gikoze nga agisize taka nagamba nti ya Japan kiba kibi nnyo naye bofuna gearbox ya Japan eddamu nekola ebbanga novugana ndaaba bangu okuza service wawe bulungi osovuga ebbanga njagala kubuuza bwemba nina emmotoka yange nga gearbox entawanye eno mpaayo ensonga nga 2-3 lwaki mba nina kujja ku Bakayiira nsobola okubanga ekizibu nkiwona obutakiddamu kubanga ate mbonaabona mu bbanga ttono ekibuzo kirungi nnyo bantu bangi babaguze ebintu ate ne babiddamu nagamba eta wano kudduka nze nguteeremu wano ojja kutereera kumbe nga agakuwa kintu kyayina naye bwe bamu workshop nga wano bwengenda kudduka nga toyina nongamba twale ejja kukola ngaeno nga ngamba nga nze ngenda ewala nga nfuna gearbox ennungi ejja okukola naye bw'osooka nomya kudduka wennyini no parkinga awo nebagamba kati bojja bayina gearbox gyebakuwa tazagamba nti kanonyeko ewala nze siina naye nga nze akuma omulimu gwange n'experience gye nina mma nti gearbox nga bwefaana nandoi kyavuddemu kino kyokka engine gearbox sekabuzooba ebintu ng'ebyo tubikolako kubanga byo mu maduuka bibaayo naye andi abasinga bafunye obuzibu amaanyi nnyo oli amugamba jangu nkuduuka nkuteeremu wano oluusi alina ebyoze n'amuteeramu naye kati nga nze mmanya nti gearbox eno njoze si ya Japan kubanga ebintu bya Japan birungi nnyo bikola naye biwuzaabuza bw'osanga omuntu nga alina ebintu nga byoze abisize vvu agamba nti bya Japan kumbe nga agize mu workshop n'abijjamu n'abitwala n'abirongoosalongosaamu n'abitunda biguza omuntu naye kirungi nnyo makanika abanga omwesiga akukeberera gearbox oba yingini oba sekabuzooba akuteeremu molokayo nga kintu kirungi ekijja kuwangaala. Tuli ku Bakayiira Motors ekifaananyi tugera maaso n'okumanya ku gearbox nga bwe zitambula ne bwe zibeera. Genda maaso n'okusubscribinga, genda maaso n'okulakinga page yaffe ojja kwongera okumanya byenyenye bikwatagana ku motoka. Lwali tutunudde gearbox Kayiira, genda maaso n'otunyonnyola. Do you repair these gearboxes, you as the Bakayiiras? Yes, we do repair them, and we even manufacture new ones. However, it's preferable to replace an old one with a second-hand gearbox. It's like dealing with a new engine, so we have now removed this one. Now, I thought that you are going to install a new one. Yes, new gearboxes are there, but however, they are very expensive and almost cost like a new vehicle. Are you trying to mean that the new gearboxes are not existing in Kampala? They are not there, and in any case, you must send for them abroad, and you note that out of every 100 people, one person can purchase it, and in any case, they are very expensive. Even the Chinese have not yet started manufacturing them. They are still in Japan. So are you trying to mean that it's similar to purchase a new vehicle? Yes, they are there. They are normally accidentally sold off, but they are forged with pretext from Japan. So I want to ask, could you give me close to 3 reasons
as to why I should be coming to the Kayiira Motors for servicing my vehicle. Your question is quite good, and many people have always interrogated us. In fact, many people have been convinced to purchase various things but have been forced to repurchase them. One forces you to purchase commodity with the name of selling off theirs indirectly. But when you come to the Kayiiras, we ensure that we get you the best, even if it means picking it from Rwanda and abroad. Secondly, not only that, but even engines, shock absorbers and gearboxes are all repaired because they are available in shops. Clients are given baptized machines claiming they are from Japan. This is not the case. With the Kayiira Motors, those following us, you can move to our YouTube page and subscribe for more details. Today, we are looking at vehicle maintenance, especially gearboxes. Njagala ompitiremu ku birwadde biki abantu bye bagayaalirira ebisinga okuleetera gearbox zino okufa nga bantu tebakifuddeeko naye nga tekizireetera okufa era nga bazikuleetedde ennyingi n'ozitereeza. Ekisinga okutta gearbox guno mmenya esooka hydraulic kuggwamu. Ekyokubiri hydraulic kubanga okozesezza omukyamu. Ekyokusatu yebeera nvuga. Ye envuga yesembayo. Si kyangu nnyo envuga kutta gearbox naye nayo kisoboka. Omuntu ava mu giya abadde mu drive n'agenda mbugeze mu aero. Naye ekyo kiki luvannyuma nnyo kirwawo nnyo okusangibwa. Naye ng'ekisinga okutta ebintu bino ebeera service kutiraba oilo adoka afaanana atya mwali oba taliimu bimu ebisinga okutta. Era Solo gireeta bwe manne motoka yange nsobola okuleeta gearbox yange ne mugikola service oba n'ogicheckinga n'olaba oba eri mu good shape. Kati essaawa zino fe omuzungu yatuyamba tutambulako netusomako ebweru netulaba ebintu ebikozesebwa. Omuzungu yatukola ekintu kitibwa diagnosis. Ewaabwe mu bazungu diagnosis okira emotoka yo baga pound 10 bakubuulira ebintu emotoka yo nga si byakukola. Naye wano omuntu abasinga obungi wa Uganda ekigambo diagnosis tebana kitegeeza abakasitoma. N'ogamba kankuteeko masini kebeye nkubuulire agamba mulimba. Naye ng'omuzungu yafa diagnosis ogisaako n'ekubuulira munda ekiri mu gearbox yo. Gearbox zino tefanya ebintu bingi. Wano mugiyina diagnosis mugikola wano ku Kayiira. Diagnosis tugiyina wano tukebera. Gearbox eno tefa bintu bingi nnyo. Munda mune erimu obuntu obufa munda. Obusensaala obufa. Naye kamu kati nga kafudde munda oyinza okubanga gearbox eno gijjamu n'ogisula wansi ng'omanyi yona nfu. Eno banga efudde self body ebeera munda muno. Masini egisoma n'ekubuulira ndi gearbox yo self body yazibikira gijjeemu oba akatimba munda kekakutte ate kisatambula n'omukajjamu nemukalongoosa nemuzaamu emmotoka netambula. Naye ebisinga osanga mu gearbox olufa ndi gearbox eveemu olufa gearbox eveemu kumbe obuntu busensa butono nnyo oba bufudde nekakuttira gearbox yo. Naye bwetaka masini yaffe egisoma nekubuuza kati nkebere mu engine nkebere mu gearbox nkebere mu suspension oba mu body n'ogigamba ati mbulya mu engine negamba kino nakino mu engine kyekirwadde n'okitereeza oba mu gearbox kino nakino kyekirwadde n'okitereeza. Abantu basaba nnyo beyambisa nnyo diagnosis. N'oba mu workshop nga togiyina gezaako gende ewaala. Kayiira, I want you to tell us, of all things and problems, what particularly do people underestimate, yet is very vital in vehicle maintenance? First is the hydraulic getting finished. Secondly, using wrong hydraulic. Thirdly, the mode of driving also matters. So, the most important thing is servicing your vehicle. So, do you mean I have my vehicle? If I have my vehicle, I can bring it for servicing? We are lucky the foreigners introduced what we call diagnosis. So we cross-check your vehicle and then tell you the problem. Oh, do you mean you diagnose vehicles at Kayiira's? We have it here. And note that gearboxes do not lose a lot.
just a few sensors like 1 or 2 that can confuse you, and you even end up losing the whole of the gearbox. Yet there are a few sensors, but with diagnosis, here I can identify the exact problem with your gearbox. Kati njagala kubuuza zino gearbox zisinga kufa biki? Gearbox eno bwobanga zifa ebintu bingi munda muno nga bigambe nti diagnosis bwebanga tefudde ate kuyiika munda inamu ebyabyonona einamu oil pump einamu self body kati eno oil fit eno yesengejja ate kutambula bulungi agende mu self body ayita wagende mu oil pump so pumpinga omanyi eina doliki atambula kuva mu gearbox muno nagenda mu radio ne bamuwoza nakambaona de mu gearbox munda kale babanga azibiki zisotambula bulungi wadde nga mwale juddi gearbox so kufa jene zitasimbula naye busako masini eri ekubulira nti self body eno yazibikira adoki tachayitamu eno gye bayita diagnosis ne kubulira nensumulula gearbox eno nenongosa self body eyo niba nkusobola okutereera nitambula bengamba nti emoke eno mu gearbox muno munda mulimu sonide umanyi gearbox eno yamasanyalazi ino sonide eno yeggulu ya hydraulic uleka mu switch enamo aka sensor wano weyingi socket neta nekwata bwe yekwata aliki nantagula kutambula gearbox nga zisoba ebade yingiza namba 2 negenda egwa mu namba 4 taliko okubuuka nosona buyambako munda muno nga convert nga computer ngamba ndi mulimu pika eno bweti ino ya masanyalaze banga yefudde gia zino muzoko zikola era yo esibwa wano munda wano bweti yesesinga munda niba ko gia zekuwa obanga zitambula nazo zimanyi okufa zifa obuntu bungi nnyo ena pika namba 1 namba 2 ne enamu ne byali ifa munda einamu inzo kubanga uvuga mu kayo eno nga omuntu atali atamanyi byakanika inzo banga pika yafudde yokka nakuguza gearbox enamba kasaba nga takebedde na computer ngalo kibate mu yiwanga mwali jene zibula soko teko ku masini ija kugamba nti mulimu kapika akalwadde ka jemu bwe kati kachuse otekemu akala bakatunda kapya mukaveera buno bujjeje buli mukaveera oluso ufuna wa Japan nokoteka mu nikakola ondo kubanga emoke tambula nga speed meter tekola ebaka speed meter energy speed meter ebera bweti bwibanga nga yefudde gearbox eno gia tezichuka bulungi zibulabula niyo muragamba gearbox infu nga mujjamu okujja ko bwibanga ebadde nga adukinga ayise nga SSC eno ina sidu 3 zilinya wano mu mbiri zebiguru ne mabega nano maso kuba ke mwefudde adukina ayikana gwamu bayikana gwamu ayona plates zobezi munda plates za munda muno zisirira ebisirira zekwata nezibanga zichata nebanga duki mwali zibanga zisisoboka otambula ziti kibanga batulagira nti bwebanga oteka mwali doliki nonya omutuufu nyini agendamu totewa butebi tuteka mu gearbox omuzito buleka mu gearbox nga muzito nnyo nga sibwa gearbox bagikolera zekwata nezifuuka ebisejja nibanga omulimu gwayo tusakukola naye bange ezanya bweti nga tekutte kale zino bazisiriza nezivaamu okulaba nga gearbox nga ye tekyasimbula nga bolinyako esoba busobi bweti nesoba bwebugumamu neyeeta ebeera eno nyomuntu buno nemone bikopo biba bisiyidde munda kugamba byemu ku bintu ebifa mu gearbox munda kati nkola ntya nze ng'omuntu alina emmotoka okuuma gearbox yange nga namu boba ogikuuma n'enjiwangaaza ebbanga making sure nga hydraulic wayo gojuwa
ye mutuufu olumu osanga hydraulic nga akendedde nogera ku petrosoni emateka ma hydraulic atali wamu gearbox eyo ate nayo na gearbox bubi nnyo naye banga otekamu hydraulic gwe bagiwandiikira mwennyini oba olina okusaamu ekirala labanga gearbox yo terina leakage ne gearbox bongo vuga mesende emituufu olina okuba nga ogivuga olina okutambula gearbox ojja kugiwangaaza. Kale katwogere ku mmotoka zino eza Subaru. I want to find out what exactly gets spoiled in a gearbox. Oh, a lot of things may get spoiled, but the oil filter is the most important because it filters the oil and hydraulic. So, when you do proper diagnosis, we can eventually discover the truth. This gearbox is electronic. It has sonites and sensors which allows the power flow. So if it blocks, then the entire gear system is affected. So under diagnosis, the computers will alert me of all the faults in the gearbox. So this one is a picker. It's attached here like this. They always get spoiled. So you mean that one does not know mechanics? So you mean that one who does not know mechanics may be forced to buy a new gearbox? Yes, the computers will alert you that they are pickers that are spoiled and they need to be changed. Some are there from Japan, but at times your vehicle may be moving but with fake cylinders, so they affect the gear changes. Except if the hydraulic has poured out, it affects the seals. They are normally 4 in number, with some at the back and some at the front. Even this action of hydraulic pouring affects the plates because they stick to each other internally. But if the hydraulic is there, then they normally move freely like this. So all this slows down the car's movements and eventually can cause a poor braking system. So as a driver, how best can I keep my vehicle safe at all times? First, you should ensure that your vehicle is given the right hydraulic, but at times you may get circumstances when the hydraulic has reduced and then it's given wrong hydraulic. This can cause damage. So you should ensure the rightly prescribed hydraulic for your gearbox to be kept safe. Ka tuongere ku motoka zino eza Subaru. Motoka zino abantu tebazaagala nti zifaafa nnyo. Kisimanyi buzibu ki obuzirimu lwaki tebazettanira nnyo abantu ezasooka zaali zina kulongosebwamuko zasumbwa abantu emirundi nga 3 nga tebamanyi enkanika yaazo nga n'omukozi yali akola mu kaye nga yakunyumirwa mu Subaru nga tabaze muntu wa wansi wa bulijjo naye yandijagadde ennaku zino Subaru yakyuka batugamba nti nno Subaru ono yayinganga mu Toyota nga inamu banga 20% emigabo mu Toyota mwali muno mukozi wa Toyota nga inamu 20% nkati batugamba mu Toyota inamu nga 8% Subaru sikaza Toyota inamu 8 Subaru inamu 2 batugamba nenge tulaba era nafu muntu live bisajikola tulaba enkola yakyuka kati Subaru motoka eringa Toyota era ebintu byokozesa kadaba ebintu byokozesa tebinganga bidda kati advantage eriwo nti kati nebigenda mu Toyota bisobola okuyambako mu Subaru tebiyambako mu Subaru naye enkola gyabakolamu eyanguzibwa nnyo akola Toyota n'okukola ki Subaru linga kisumbuwa nnyo nga omuntu wa Subaru abeera yekka nekati omuntu alema okukola mu Toyota Subaru asobola okuzikola ne luli zali nga nzibu nnyo nga nezibasumbuwa zinya amafuta mangi nnyo mulimu nga Subaru Legacy yasooka eyo nga ntibajagala nekati Impreza Forester kati bantu bazijombira era omuntu okusomugamba idea mugamba kati Subaru gigule ojja kugivuga naye mabega kawa myaka nga 8 mabega nga tusaba mukiza ku Subaru nemenga kama amafuta sijja gasobola nemoka amafuta genywa obanga avuga pulimo sobanga abantu bazijombidde bazagadde nesha ndiyo Subaru yalongoseza muko nti moka zino avuge akola moka zino ziri 4 wheel
Subaru usanga nga eri 4 wheel ate nga amakulu gafuana zinga getaga 4 wheel ate nga eriko mu bbanga tulanga agenda ata amenya ulava 4 Subaru no agenda amenya ulava 4 kubanga bagijumbidde bajagala ne magaji zikyafa nnyo usanga mu Subaru yanemeera ate nga ne spare wayo si ali expensive nnyo abantu bamusobola okumugula. Let's talk about the Subarus. Many Ugandans have no kind words for Subarus. Why? Kayiira, the first models were not modified at all, thereby giving hardships to people. They didn't know all about the maintenance because the manufacturers were individualistic. But however, as time went on, hey, Subarus have now been modified. In fact, we are nowadays told that Toyota had less shares within Subaru, but nowadays Toyota has close to 80% shares in Subaru. So you mean currently Toyota has over 80% shares within Subaru? Kayiira, yes, that's the case currently. That's why even to us the mechanics, we have observed some notable similarity among the two models. Hey, presenter, so are you trying to mean that whatever spare parts that goes into Subaru can well fit into Toyota? Kayiira, well, not really, but something small notable. In fact, earlier on, it was worse for the Subaru mechanics. Anyway, even the fuel consumption earlier was also high. There are models like Subaru Legacy. People didn't like it, but now we have models like Subaru Impreza, Foresters. People have now come to like them, unlike before, where nobody had kind words for a Subaru. And in any case, we now even recommend them for purchase. In addition to that, Subaru's now gone ahead to modify their varieties. They are now 4 wheels, and yet the nature of roads here requires 4-wheel drives. So people have now liked them. And anyway, even the spare parts are no longer expensive as such. Presenter. Oli ku page yaffe ya Kayiira Motors ya Facebook ne YouTube, genda maaso n'okusubscribing, genda maaso n'okufollowing, genda maaso n'okulikinga, kijja tukolera amakulu. Njagala tugende maaso otwage ebintu ebirala bingi ddala. Ku Kayiira wano biki ebirala bye mukola mu mamotoka bye mwa specializing nti emmotoka efudde kino ne kino ne kino ne kino gye bazituleetedde tetukirabamu. Ffe mu Kayiira Motors twasobola okumanya emmotoka yino twagyetoloola. Emmotoka eba yakajja bweti nga bakagikola ffe tumaze okugisoma n'ogitegeera ate tuwali ntambula kuligana mu nsi ez'enjawulo ne tubisoma. Gamba okukanika okuko si tewakuyigira ku munno wabisoma obitegeerera ddala. Ebintu bino neewaayo nteekamu ssente ne mbisoma. Ebintu bwe obanga obisomye oyanguyibwa nnyo obeera ofunye formula buli kijja kikuwanguyira. Kubanga ffe emmotoka ezisinga okusumbula abantu z'amasannyalaze na drone zimanya vigo ezisumbula abantu ezo manya vokise ate kati ffe zitwanguyira. Osanga omuntu nagamba nze nina vitizi yange sisiba yingini yagaana yingini ntekamu kaala mbula banyi bagamba esitebusibwa yingini bo vitizo operatizo bintu bazikola era bwabuga mo kanga tewale esiterinnya bulungi nge yingini ajamu asamu ndala nebo jano yingini tugijamu tugisumula mutulaba kifude munda mutukikola nawe nyine ulanga da emoke ezeyo mu kumutindo omutuufu. Abantu e Uganda baagala nnyo okulabako nti oyina b'okoleddeko okwesiga. Twagala nnyo tulabe nti gundi yakolera gundi nange kantwaleyo. Twagala kumanya Kayiira Motors oyina companies z'okoleddeko ennene ezikwesiga oli zaatunuulira n'agamba nti ddala lwiri omusajja ono mutuufu. Company na nyingi nnyo ezimu zitazimenya naye nga nkoleko company ezisingo ez'amanyi mu ggwanga muno. Nkolerako Nippon Parts n'egikola emmotoka zaazo, Bankless, Power Engineering, East Africa Basic Food, nenkola emmotoka za Kabaka. Emmotoka za Kabaka ezazimugubya nga nze nga nzikola. Sobola okudduka emisinde. Manyi Kabaka bamuwako emmotoka Land Cruiser empya ezalina empya nga emmotoka ezimugoberera nafu nga nina okuzituninga zimugobe ku rate kwatambulira era nga nze zituninga era emmotoka bagamba yagala misinde genda mu Kayiira emmotoka yeba litambula nga
naddala mulimu nga za taxi zajja nga nkadde nga tezagala nnyo okunywa amafuta nga tezagala nziduke naye nga tezinywa naye ngaekyo nze nokitereeza nzekka ekyo nga zange zikitereeza mmanyiwe n'okukwata nimanya kademoki nebadde baga misinde ate nga tenywa nga saidi ino gijjako nenkyusa valuvu nenkyusa siiti nemaka nenjifula nga edduka nnyo ate nga tenywa mafuta tuning yo yanjawulo wenemoka ngina mafuta gwejeta bulesi ninja gichuninga ebenga edduka nnyo ninga tenywa akoli tukamanyi bulungi nnyo banga twawayo tukarusachi tukayiga tukategeera eyeba Kayiira Motors. You're still with us here with the Kayiira Motors. Keep liking and subscribing to our YouTube page as we proceed. Then, what else do we expect the Kayiiras to repair in our vehicles besides the gearboxes as we have seen? With us here at the Kayiiras, we do a lot. With us for a long time. With us for as long as the vehicle has been manufactured and put on market, the first thing we do is to analyze it before anything else. And besides, we move worldwide to research for better delivery. Presenter. So you mean at Kayiira, you are well trained and experienced, not gambling from other mechanics? Here, we tend to repair the so-called would-be complicated car models like the drones, vehicles, and VATCs. We repair them with simplicity. You find a client claiming that my VT's car has a fault. We repair all that here. Please, just trust us. Presenter. Many Ugandans here believe by seeing and evidence. So do you have any corporate bodies whose vehicles you repair? Yes, I've worked for large corporations such as Nippon Parts, Barclays Bank, East African Food. Kabaka's convoy cars were a bit slower than this. They were a bit slower than the convoy, so I had to tune them up so that they can match with the convoy pace. So if you want to fasten your vehicle, come and match with us at Kayiira Motors to serve you diligently. Presenter. So this is Kayiira Motors. This is Kayiira Motors. We are yet to give you more updates. Stay tuned and keep subscribing to our YouTube page. Edwin Kaumachinara is my name. See you then.